Well, student, in last session I started Linux commands and utility, right? Okay, and I discussed entering the machine. In that, I discussed about the usernames and groups. In this session, I will discuss about logging in. Okay, so here logging in. When you hearing this word, we get one question in our mind. That is, how to enter Linux system. So Linux system ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು so that you can start to use its facilities. This process of gaining access to a system is called a logging in. Okay, the process of gaining access to a system is called a logging in. For this you must have a valid account, user account number, the machine, and also you know your password. So for this to enter into the machine, that is to enter into the Linux system, you should know your account number, account name, and the password. Okay, every Linux user should have their own account, because I discussed about username and group, how to create an account, and how to access it, and also we discussed about super users in the last session, right? So now logging in means every user should have their own account details, that is username and password, to enter into the machine. Okay, there are different ways of connecting to the Linux machine. One is you could go to the console of the Linux machine, okay, such as personal computer, start it up and login. You could be working on a Microsoft Windows machine or even another Linux machine and could connect over the network. Okay, that is to the having once gained access, you have all the facility allowed to you by the administrator. Once you gaining access, that is you once you logging in, then you have all the facility allowed to you by the administrator. Okay, there are only a few situations where physical access to the machine makes a difference. Okay, when you see the console of your Linux machine or connect to it over the network, you see the message like IGNOU Linux machine kernel 2.4208 on a i686. Okay, like this way you got some message. The actual message on this line could be different or absent depending on the installation. Okay, it could be longer, shorter, or even be absent. This does not affect anything else that you do in any way. You should now type in your username and press the enter key to register what you have typed. You will also find that as you typed on the console, you will be able to see whatever you have typed. This is because Linux usually echoes whatever you typed on the terminal. Okay, ನೀವು ಏನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಅದು ಎಕೋ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟರ್ಮಿನಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ see your screen like this, that is IGNOU Linux machine kernel 2.208 on an i686, login name that is Meluh, password. So you must type in your username, also called a login name. Okay, exactly as allocated by your system administrator. This is because Linux is case sensitive. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್. ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ upper case letters. In this respect, it differs from operating system like VMS or Microsoft Windows. So be careful of smaller and capital letters when you working on the Linux, because ಇದು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಲಿನಕ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ key, it is carefully notice that your password is not echoed on your type.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ నాకు that is I told that how the screen will looks like. Here password is not seen because in the Linux system whatever you type in the password part, it will not display. Okay, that is, you should notice that your password is not echoed as you type it. ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಕರ್ಸರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅದು ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸಂಬಡಿ ಫ್ರಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಓವರ್ ಯುವರ್ ಶೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಟೈಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಣಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, so this is done in Linux now checks whether you are a valid user and whether you entered the correct password. If there is any mistake, you get a message saying login incorrect. So ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ you will enter into the machine, otherwise it will show the error message that is logging incorrect. Okay, so this means you can try to log in again. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ you should again try for the login. Okay, there can be other reason why you might not be able to log in ever, though you are a valid user and did not make any typing mistake. So even though ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ದಲೇ ಕೊಟ್ಟರು, the messages you get in those situation will however be different. So here let us assume you have managed to log in successfully. The system may then display some message and finally give you sign that it is now ready to obey your commands. Okay, the message you see depend on how the system has been configured or set up by the system administrator and by you. So you might not even see any messages. However, usually there is a message indicating when you logged in last. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ even though you are given correct password and everything, then it enters into the machine, means you get every that is permissions to access it. Okay, suppose it is not given any messages, then you can see the last login date and time. That is, this is useful because if the date and time differ from what you remember about last you login, ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರೋದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯಾರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ common type of messages you see on most system as you log in. These usually give some information about the system, like the space available on the machine. Okay, here news about the system and whether you have any mail. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೇಲ್. ಓಕೆ, you having some mail. The news is called the message of the day and appear whenever you log in. ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ displayed on your screen. Okay, means someone has sent you a mail using a user to user communication facility available in Linux. Okay, after the login message you see a prompt which is the sign that Linux is ready for your commands. ಸೊ ನೀವು ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ to whatever you like, but the default prompt always depend on what shell you have been assigned. So the usual default in Linux is brownie again shell called blash default ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲೂ, which is a blash shell.
we are using in the terminal, which is normally set to have the following prompt, that is melu h at linux melu h $. So here this is the prompt which is displayed when we entered into our linux system in the terminal. We see this message, okay, this statement, okay. When you see the prompt on your terminal, it usually means that linux has finished executing the last command you gave it and is ready for your next command. ಈ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ನೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್, ಓಕೆ. ಹಿಯರ್ ಮೇಲು ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲಾಗಿನ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲು ಹೆಚ್ ಅನ್ನೋದು ಲಿನಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಷಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಲಾಗಿನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್, ಸೇ 5, that you can make a logging in. The action taken depends on the installation but can altering the system administrator or deactivating the terminal, perhaps for a short time only. So you should be careful not to make too many typing mistakes, okay. So ಇಲ್ಲಿ so here that is you have some 5 attempts. You know the home directory, that is melu h is the login username at linux melu h $. That statement is the prompt we see in the terminal. So it will represents that linux has finished executing the last command you gave it and is ready for your next command, okay. Here melu h is the login name and linux is the name of the machine and the home reference to the directory in which you are located after you login, okay. This is usually your home directory. There can be limits on the number of attempts, okay. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್, ಸೇ 5, ಈಗ 5 ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಇನ್. ಸೊ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ 5 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ altering the system administrator or deactivate the terminal, okay, perhaps for the short time only. So you should be careful not to make too many typing mistakes, okay. In particular, be careful not to forget or mistype your password and avoid password with certain character like hash, okay. ಸೊ ಹ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು 5 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್, ಓಕೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಅದು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ. now you are still at your console, that is black and white. ಈಗ ನೀವು ಕನ್ಸೋಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಇದು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಾವು ಲಿನಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ಎ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಗಿವನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಗಿವನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎರರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಲಿನಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸು ಅದೇ ಕೇಸಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟು ಬರಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸೋಲ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೌಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ feature of Linux, you need to get a
X window system up. Okay, for this you need to issue the command melu h at linux melu h $sign ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಕಮಾಂಡು startx is the command name which will move to graphical feature, that is ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ವಿಂಡೋನ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಇರೋವಂಥ ವಿಂಡೋ ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವಿಂಡೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ colored screen with a bar containing several icons at the ಬಾಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಲರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸೆವೆರಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಐಕಾನ್ಸ್ನ. ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಐಕಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ tray depend on the configuration of Linux that has been performed during installation or later. You will usually want to work in the X window system rather than directly on the console, as you can then use the mouse and other ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಲಿನಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೌಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಐಕಾನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ವಿಂಡೋ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮದು ವಿಂಡೋಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ you can open up a terminal window by right clicking the mouse and selecting the appropriate option. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಐಕಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಂಡೋಸ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಿಂಡೋಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಂಡೋ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ ವಿಂಡೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವಿಂಡೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓಪನ್ಡ್ ಅಪ್. ಬರೀ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವಿಂಡೋ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೌಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಐಕಾನ್ ಆನ್ ದ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಎನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ರೌಸರ್, ಆಫೀಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ several desktops in your tray. You will see 4 rectangles that represents 4 available desktop to your ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸೆವೆರಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಸ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಇನ್. ಸೊ ಲಾಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೀಡ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅದು ಕಾಣಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಟ್ ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವ್ಯೂ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕೋಡ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ಹತ್ರ ಹಿಂದಗಡೆ ಯಾರೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವೇನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮಷಿನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಲಾಗಿನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಮ್ ಮೆಸೇಜಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಲ್, ಈ ಥರ ಸಮ್ ಮೆಸೇಜಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಟರ್ಮಿನಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲು ಹೆಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಟ್ ಲಿನಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ nothing but a home directory. Next we can also this is console of black and white window, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ಟೈಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ graphical window in the Linux system means we use a
command called startx. So through startx we can move for a X window, which is a which gives the graphical facility available in the Linux. Okay, in that we can use so many applications, or we can open the so many applications and we can work on that. So there are so many we can see so many desktop windows, that is rectangle shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ವಿಂಡೋಸ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಇನ್ ದ entering the machine concept. Okay, so in the next session we discuss about correcting typing mistakes. Okay, so thank you.